kujumuika pamoja na wanabodaboda hapa jijini Nairobi na kuweza kuangazia masuala mbalimbali kuhusiana na sekta ya bodaboda hapa nchini. Na bila shaka siku ya leo anakutana na viongozi wa vyama mbalimbali vya wanabodaboda hapa nchini, na bila shaka kama tujuavyo, sekta ya bodaboda inachangia pakubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi hii. Kando na hayo, mtazamaji, sekta hii pia imeweza kuajiri mamia na maelfu ya vijana hapa nchini. Na bila shaka mtazamaji, siku ya leo Rais Uhuru Kenyatta ameweza kukutana sasa na wanabodaboda mbalimbali ambao watakuwa wakitoa matakwa yao mbalimbali. Tuungane katika upande ule mwingine kwa wimbo wa taifa, kisha tusonge mbele. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Come. Kutana na Rais Uhuru Kenyatta. Mick Mwanza, ni yapi ambayo mnatarajia siku ya leo Rais kuzungumzia, ama ni yapi ambayo mngependa yaweze kuafikiwa na serikali? Okay, mwanzo kabisa sisi kama Boda Safety Association of Kenya tunafurahia kwa sababu ni mara ya kwanza kihistoria kwamba wanabodaboda wanaanza kutambuliwa katika nchi ya Kenya. Hii inamaanisha kwamba wanabodaboda, kwa sababu rais wa mwenye amekalia kiti kuja katika mkutano wa hadhara wanabodaboda, kitu ya kwanza inamaanisha kwamba ameappreciate ama anafurahia kazi ambayo wanaifanya katika kujenga uchumi wa nchi. Namba ya pili ni kwamba mara mingi unajua ya kwamba vijana wetu wengi wengine wetu hawana driving license. Hiyo ni ishara ya kwamba serikali kuingilia ndani wataweza kusaidia vijana wetu wapate insurance driving license. Namba 2, pia tutaendelea kuwa na shule ambazo zitasaidia, kumaanisha serikali kuwa pamoja nasi itatupatia nafasi ya kuwa na shule ili vijana wetu wengi ambao hawana driving license waweze kupata driving license. Pia jambo la tatu ni kwamba kwa muda mrefu vijana wetu wengine unajua kwamba tuko takribani wale waendeshaji bodaboda Kenya mzima karibu watu 1.5 million. That mean kulingana na statistic ya kwamba inaonyesha kwamba nusu ya wale watu wameandikwa. Hiyo inamaanisha kwamba sisi kuja hapa na serikali kuturecognize ya kwamba tutakuwa katika nafasi ya kuja pamoja ili kuwekeza na kufanya saving ili zisaidie watu wetu kupata mapikipiki. Yeah. Asante sana Mwanza kwa kutuarifu matarajio yenu kama wanabodaboda. Bila shaka tutakuwa tukifuatilia kwa karibu, mtazamaji, ni yapi ambayo yatakuwa yakizungumzwa hivi leo kati ya wanabodaboda na Rais Uhuru Kenyatta, na kama alivyosema matarajio yao kuhusiana na masuala ya usalama, masuala ya leseni, mafunzo kwa wanabodaboda ili iwe sekta ambayo inaheshimika. Kama tujuavyo, hivi juzi katika kaunti ya Kisii, maeneo ya Kisii na Nyamira, Rais Uhuru Kenyatta alikutana na wanabodaboda na akaelezea azma yake ya kutaka sekta hii iweze kutambulika na iweze kuheshimika, na wale ambao wanaifanya kazi ya bodaboda waweze kujivunia kama watu ambao wanachangia pakubwa katika uchumi wa taifa hili. Hivi mtazamaji, tayari Rais Uhuru Kenyatta amewasili
katika ukumbi wa Pumwani Social Hall ambapo wanakutana na viongozi hawa wa bodaboda hapa nchini, na bila shaka itakuwa muhimu kufuatilia kwa karibu kujua ni yapi ambayo yatakuwa yakiangaziwa katika kuhusiana na sekta hii muhimu ambayo bila shaka inachangia pakubwa katika ukuaji wa sekta ya bodaboda. Na kuelekeza upande ule mwingine, mtazamaji, ili uweze kufuatilia kwa karibu, na bila shaka tuko hapa kama KBC Channel 1 moja kwa moja kuhakikisha kwamba unafuatilia hafla hii. It's real, it's with us. Let us protect each other. Don't put it as a decoration. Put it right. Cover your mouth, cover your nose, for your own safety and my own safety. Secondly, we almost getting into a formal program. Na ni makosa sana wakati Mheshimiwa Rais ameketi hapa mbele, nawe chairman ndio unaitisha spares. Chairman. Chairman huyo mwenye amekaa hapo, huyo mwenye ananiangalia. Rais ameketi hapa na unauliza tube kama zimefika. Rais ameketi hapa mbele amekuangalia na wewe unauliza kama ofisi imefunguliwa. Is it in order? Is it in order, my colleague chairman? Yeah, so let us treat this function with the respect it deserves. Simuweka mfuko, tuwe watulivu. It is only a very brief program na turudi katika maisha yetu. Si sawa? Yes, thank you so much. Naam, bila shaka mtazamaji, ni katika ukumbi wa Pumwani Social Hall ambapo Rais Uhuru Kenyatta anakutana na viongozi wa sekta ya bodaboda hapa jijini Nairobi, ambapo bila shaka watakuwa kiangazia masuala muhimu ambayo yanahusu sekta hii ambayo bila shaka kama nilivyosema hapo awali inasaidia pakubwa katika ukuzaji wa uchumi hapa nchini. Pamoja nami ni Samuel Ng'ang'a ambaye ni mwenyekiti wa kaunti ya Nairobi, yani wa chama cha wanaboda hapa jijini Nairobi. Samuel, karibu sana hapa KBC Channel 1. Ni yapi ambayo mafanikio yapi ambayo wewe unaweza sema kama mwenyekiti hapa jijini Nairobi katika sekta ya wanabodaboda? Mafanikio ambayo tuko nayo hapa katika jiji la Nairobi, ya kwanza tumejaribu kujiunga pamoja na ndio sisi vijana wetu wote wa bodaboda waweze kuwa na bima na pia waweze kuwa na cheti za barabarani ambazo ziko halali. Na cha pili, kuna vile vikundi ambazo zimejiunga, tumeziweka pamoja katika SACCOS ambazo ziko ndani ya Boda Association of Kenya, ambapo wengine saa hii wameanza kununua maploti zao hapa Nairobi, wameanza ku-own properties hapa Nairobi. Na hivi sasa tunatarajia sisi kama association we have a plan ambapo tunaenda kupanga mpangilio ya kwamba within the next 2 years to come Boda Association of Kenya tutakuwa na our own tower Nairobi tumenunua. Yeah. Ng'ang'a, kumekuwa na malalamishi kwamba kuna baadhi ya wanabodaboda ambao wanatumia sekta hii ama vifaa hivi kama bodaboda kufanya mambo ya wizi. Mnahakikisha vipi wewe kama mwenyekiti kwamba haya yanafutiliwa mbali kwa sasa? Yeah, hiyo tumeweka mikakati kabisa, kwa maana already tuko na bodaboda information management system ambao kila mwana bodaboda anajisajili online. Tunajua mahali anabebea, stage yake, shamani wake wa stage kutoka pale chini mpaka county level mpaka national level. So ili to make sure kila mtu tuko na majina yake kwa system yetu, hata akitoka hapa ile mahali nyingine akisimama tu hivi ukiscan number plate ya motorbike yake unaweza kujua hiyo mtu ni wa wapi, kama motorbike ni yake ama ni ya kuajiriwa. Na kama ni ya kuajiriwa inakuonyesha mwenye motorbike ni nani. Yeah. Vile vile kumekuwa na vijana ambao wameingia katika biashara hii ya wanabodaboda, hawana mafunzo, hawajapitia mafunzo yoyote, hawaelewi sheria za barabarani. Yeah. Kama kiongozi wa wanabodaboda, ni yapi ambayo mnafanya kuhakikisha kwamba wale ambao wanahusika katika biashara hii katika maeneo ya mashambani na mijini kwamba ni watu ambao wamefuzu kuwabeba watu, kwa sababu tunajua pia hii imechangia katika accident, ajali nyingi hapa nchini. Hapo ni ukweli, na sisi kama Boda Association of Kenya tumeweka pamoja mikakati yetu na mpaka tumesajili chuo chetu cha driving school, ambapo kila county sub county tunaenda kufungua branches ili wanabodaboda wetu wote wakuja pale wafunzwe. Tumeshikana na NTSA kwa mambo ya safety za barabarani, ili kupitia kwa association, kupitia kwa NTSA hao vijana wetu wapatiwe mambo ya safety training.
kwa barabarani. Na pia katika hii mkutano hii ya leo tunatarajia kuna malalamishi ambayo tumepatia kiongozi wetu mkuu, our national chairman, ya kwamba ajaribu kuongea na rais ili at least vijana wetu pesa ya kulipa driving school galau ishughulikiwe, kwa maana unapata wengine hawana, wengine wanakuwa na vikundi, ili at least ikishuka kidogo kama vikundi wameungana itakuwa rahisi kuelimisha watu wengi. Pia najua kumekuwa na changamoto kuhusiana na uwezi ama majambazi ambao wamejifanya wateja na wameathiri biashara huku. Unapata mtu ameibiwa baiskeli yake ama ameuawa. Je, mnafanya vipi kuhakikisha kwamba mnafanya kazi na wale wa usalama, maagenti wa usalama, kuhakikisha kwamba wale ambao wanahusika katika biashara ya wanabodaboda pia maisha yao yanalindwa? Katika hiyo hali tunahimiza kitu ya kwanza, sisi kama wanabodaboda tufuate sheria za uchukuzi. Unapobeba mteja mmoja, na pia wakati mteja amekuja mahali amekuelezea mnaenda mahali fulani, tunajaribu sana kuhimiza wenzetu, mahali akikwambia mdivert, kwanza unakatalia. Na pia communication ya watu wako kwa stage, maybe umebeba mtu na unamshuku. Na kama saa hizi katika Nairobi tuko na mkakati ambao tumeanzisha juzi. Tumekuwa na OSPD wa Kayole na mashamani wa Kayole wote, ili tuweze kukua pamoja na serikali, ndio tukue na ile hotline. Mwana bodaboda akiona kitu yote ambao anachuku iko na insecurity kwake, kwa mwananchi na kwa kila mtu yote, anaweza kuongea na area OSPD, area OCS, ndio at least wanapatiwa ile gather, na tumekuwa tukiipokea sana. Asante sana. Najua pia hii ni sekta ambayo bila shaka wengi, kuhusiana na changamoto ambazo tumezungumzia hapo awali za wizi na nini, vijana ambao wamekuwa wakihusika katika biashara hii hawajajivunia sana. Na rais akiwa maeneo ya Kisii alizungumzia kuhusu hadhi ya kazi hii na jinsi ambavyo vijana wanastahili kujivunia kazi hii. Wewe kama mwenyekiti, utawaambiaje vijana ambao labda wana azma ya kununua pikipiki kuingia katika biashara hii? Je, ni biashara ambayo mtu anaweza kujivunia? Hii ni biashara ambayo mtu anaweza akajivunia, kwa maana ni biashara ambayo inaleta kila wakati. Na katika hiyo biashara kuleta kila wakati, tunajaribu kuweka vijana wetu kwa circles, ili mtu akisave kwa muda mdogo anabadilisha maisha yake, na akishabadilisha maisha yake amebadilisha na pia mtu mwingine, ili mahali amekaa, kama amekaa kwa hiyo stage kwa muda wa miaka 3, ameinuka, mwingine anakuja anaingia pale. Asante sana Bwana Ng'ang'a kwa wakati wako na pia maoni yako kuhusiana na sherehe hizi za leo. Na bila shaka mtazamaji, huyo amekuwa mwenyekiti wa kaunti ya Nairobi, na sasa Rais Uhuru Kenyatta anaelekea katika ukumbi huu, ambapo moja kwa moja nitakuelekeza upande ule ili uweze kufuatilia masuala haya ya wanabodaboda hapa nchini. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba kwa unyenyekevu tusimame sote na kwa utulivu. Evangelist Jackie Oundo atuongoze kwa maombi mafupi. Karibu Jackie, mchungaji. Na tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunasema ni asante, maana umetuwezesha kukutanika hapa asubuhi ya leo. Tunakushukuru Mungu kwa sababu ya kutuwezesha hata kukutana na Mheshimiwa Rais. Tunakutukuza Mungu ni kwa sababu ya association ambayo imetuwezesha sisi kukusanyika mahali hapa. Tunakuomba Bwana ukabariki wana bodaboda wote ambao Bwana wamefanikisha mpango huu wa association ambao unaitwa Back. Mungu wetu, asante kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Tunaomba baraka zako Mungu ziende pamoja nasi. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, naomba tuketi. Mheshimiwa Rais, karibu katika sherehe yetu ya siku ya leo, na kutuongoza katika ratiba hii nitamwalika mwenyekiti wa kitaifa wa usalama wa wanabodaboda Bwana Kevin Mubadi atuongoze kwa makaribisho mafupi. Karibu mwenyekiti. Your Excellency, Honorable Uhuru Kenyatta, our CS Margaret Kobia, our CS Joe Msheru, all the government officials around, the bodaboda officials from across the country, bodaboda officials from Nairobi,
and members of the Fourth Estate, good morning. Boda Boda power. Boda Boda power. First of all, I want to take this opportunity to thank you so much, Your Excellency, for taking this opportunity to come. We know you are very tired. You are from a very heavy journey. So we were there together and we are here today. It shows that you really support the youth of this country. So just a small history about the Boda Boda safetization. We started in 2014. It has been a long journey of 6 years, trying to bring these people together, trying to bring the proper leadership of Boda Boda sector in this country to ensure that the youth of this country from the Boda Boda sector transform and become the vision bearer of the economic transformation of this country. We have over 1.4 million riders in this country, and we have decided that we are no longer going to sit down and cry. It is our time to come together and form an organization that will bring us together to contribute our funds, to put it together so that we can develop ourselves. So, Your Excellency, these are 47 county chairman. I just want to do a quick introduction of 30 seconds. We have our 8 regional chairmen. I have, first of all, my cabinet, that is secretary, treasurer. Just stand up and wave. Secretary is Halifa Masahu, chairman Mombasa County. He is my treasurer from Nyandarua County. And my deputy chairman is there, John Tirop, chairman Nandi County. We have Peter Keegan from Kericho County. Now the 8 regional officials, Mama, because we wanted to do regional balance. You know, Kenya has to go under regional balance. We have the 8 regional officials. So those are our 8 regional officials from across the country. Kaeni Chini. Then we have the 47 county chairmen. Just stand and wave to the president. As you see them, Your Excellency, I called them yesterday, and today they are here. They did not question anything, and they didn't know even they are coming to meet you. You know, I had promised them last year that one day I will make sure that you sit with the sitting president of this country. See, wakati wa siasa tu. And I was not sure if it will happen. I just promised them because they were pushing me so hard. But I thank God, today it happened miraculously. So, Your Excellency, today the reason why we are here is to start a journey of transformation, a journey of making sure that our youths are not misused, our Boda riders are not misused in this country, that we focus and we support the government. Your Excellency, I want a time like this next year, your CS Uhuru Attorney makes a phone call to me and says, Your Honorable Chairman, kindly can we discuss something? Because, Your Excellency, the money that we contribute to this country, to the economy, when you look at the fuel, when you look at our daily contribution, when you say we start, we can contribute to over 300 billion. The other day, the Senate was fighting over 316 billion, I think. So we can easily fund the counties when we come together as Boda Boda. And this is my dream, Your Excellency. Another dream, Your Excellency, I want us to build a BAK tower. You see, our organization is called BAK. We want us to have a BAK tower so that these people can also wajivunie kuwa waendeshaji wa pikipiki Kenya hii. The other thing, we want also to be economically empowered so that these people, wakizeeka, you cannot ride a motor for more than 10 years. Utaanza get some medical complication. So I want to transform when you reach to 10 years, do you have some savings that you can start another business to do rather than riding, so that you can give way to these other young coming riders to do the job as you do the other business. So that is sort of transformation we are looking for. Your Excellency, as we are here, I told these guys, all of them across the country, that our duty as the youth of this country is to respect the government of the day and support the government in anything they do. Your Excellency, we know the reggae has started. I'm wondering, where are you going? You want to leave us with the reggae? So we must walk this journey together. And as these guys, they are saying, we are going to support you. We'll support the BBI. We'll support the Huduma number. And Your Excellency, I'm the first. I think
In this room, we are just 3 who have the Huduma card number. They don't know, but we are just 3. Me, you, and the chairman from Kisii. Yes. So that's our secret, and we will make sure that we support the Huduma number. We want to be the ambassadors of Huduma number. Let us support the government. Ama namna gani? We want to support the BBI. If you did the handshake and came together and say now this is the right way to go, as the youth, we think that is the best way to do. And we are going to mobilize, we are going to support you fully. Boda Boda power. Are you going to support the president? Sawa, umesikia mwenyewe. So, Your Excellency, we are here today because we could not do this. For a very long time, Boda Boda people have been stolen from. It is a challenge across the country. I've been moving across this country. You meet the Boda Boda groups. Wanasema, oh, somebody came here, akasanya pesa yetu, akapotea. Oh, we don't have trust in the circles. Oh, we are not organized. But you have taken time to study, to work with the government. And first of all, I want to thank your CS, Super CS, Dr. Fred Matiang'i. He has really supported us. And I can assure you, he gave us an office where we are now operating from. I want to thank CS Joe Musheru. He has been working with us this journey together. He has been very supportive to make sure that my dreams, the dreams I had to transform this sector, is achieved. And today we are here to witness the ceremony of signing a document that will ensure these people's money, wherever they contribute, that 50 shillings they will contribute, it is safe, it is monitored by the government, agencies, and it is well kept for the benefit of them and their members that they hold. So for that few remarks, Your Excellency, I just want to call the, first of all, I want to recognize on Monday next week, you know you have been working with the male-dominated area. We are recognizing the women riders in this country. You know, gender rule. We have had so many women riders who suffer. You know, as a rider, the sun is on you, the rain, everything. But these women, they left anything else because there's no jobs. They decided to self-employ. And we are going to recognize them on Monday. I have called all the 47 county representative women, and our able CS will be the chief guest on Monday to ensure that we empower the women riders in this country. We want also to recognize them. So this is a movement that is not stoppable until we achieve what we want to achieve in partnership with the government. So I'll call the NABO officials to come in front. Maybe under the KCB. So the NABO team, with your respect, Your Excellency, if you have 1 or 30-second remarks on what is happening today, you can come and explain just in 1 minute. The Centum, the guys that want to explain something in 1 minute on what is happening today, you can just come because you know His Excellency is very tired. He's very tired, he needs to go and rest. This is the respect he did to us. Yeah. Thank you. Your Excellency, President Uhuru Kenyatta, Cabinet Secretary, Joe Musheru, Cabinet Secretary, Professor Margaret Kobia, all government officials, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good morning. A few weeks ago, Your Excellency, one of the regional chairmen, actually I can see him sitting there in a red shirt inside. You can lift up, lift up your hand. We're having a meeting. And he challenged us. He said, how can we make a Boda Boda rider to move from being just a rider to a Boda Boda owner, then to a chap owner, then to a matatu owner. Okay, fantastic. Sorry about that. So, Wanadegwa, he gave us a challenge. Thank you. Much better. Asante Bwana
His Excellency. Umenitetea hapo. So we met Mwanandegwa and he challenged us. He told us, how can you help us to move a Boda Boda rider from just being a rider to an owner of the motorbike, then to an owner of a tuk-tuk, then to an owner of a Uber chap-chap, and then to an owner of a matatu. And that became the inspiration behind this Uhuru Sovereign Trust Fund. Your Excellency, the Uhuru Sovereign Trust Fund will be an umbrella fund. It's like a highway, which will have the Boda Boda Unit Trust Fund as the first sub-fund. There will be many others coming because we want to cater for all the youths, and we are making a great example with the Boda Boda riders. Your Excellency, we have put together a team of reputable partners to deliver three things. And the first thing is safety of the money of the Boda Boda people, because we respect their sweat. The second thing is to grow their money. And the third thing is to ensure that we give them added benefits where they have missed before. So this team, the biggest team, is around safety. And the first one, the first partner is Capital Markets Authority, who is represented here by the chairman. Then there's a Boda Boda, of course, association led by the chair here. They will give us strategic direction. They will tell us what they want to invest in, what are their dreams, and we'll help them to achieve their dreams. Then there's KCB, which is the biggest bank in Kenya, which will be acting as the corporate trustee and also as the custodian to make sure that their money is safe. Your Excellency, I want to say it here. In this product that we are putting together for the Boda Boda, nobody else can touch the money. It goes straight to the custodian. So the money is safe. It will never be mixed up with anybody else's money. Another partner we have is called Smart, who are going to help us to ensure we have biometric identification of the members so that there is no fraud. Okay? The third one, another one will be CDN and Tribus, who will help us in providing the technology to drive the system. The second benefit, which is around increase, will be powered by Centum through Nabo Capital. And for the benefits, add-on benefits, which will have our partners speak. I will not speak for them, but I'll just mention them. Today, we've already spoken to Rubies, Monarch Insurance, NHIF, and KRA, who will also give us the benefit of tax exemption. Okay. So how will it work? Just in very few words, the Boda Boda riders will make contributions of 50 shillings per day. And also, when they visit the fuel stations, they'll get a rebate of 3 shillings per liter. And all this money will be collected in the custodian account in their name. Okay? Once it gets to the custodian, we will be alerted that there is money to be invested, and we'll invest on their behalf. So that is just a nutshell of how this product will be working, but the details I can give later. Thank you very much. So, Your Excellency, that is the program that we have, the bigger dream for the youth of Kenya. I think that is the best direction we as the youth can move on. And to add on the ladies' issue, I want to recognize one crucial partner that has been standing with us, that is UNFPA, and we have Dr. Olajide there. He has been very supportive on issue of gender. So we want to thank you so much for the support you have been offering to us. Thank you very much.
Mheshimiwa Rais, hivi sasa wanatia sahihi mkataba wa makubaliano ambao tumeelezwa kwa kifupi jinsi ambavyo vijana wetu wataweza kubahatika na wale wote ambao ni riders. Nimenukuu machache on savings, investments, welfare benefits kama vile insurance and medical cover, legal advice, education and training. I captured a few things when he was sharing with us, na mkataba huo ndio utakaowawezesha waendeshaji wote wa bodaboda kuwa katika nafasi hiyo. Tuwapongeze wanapozidi kutia sahihi. Mheshimiwa Rais ni shahidi, maana nashuhudia. Nitaomba kila moja ashike nakala yake, nakala moja moja, ili tuweze kupata picha. Tutasimama tu mahali mlipo, kila moja apate nakala moja. Maybe be upstanding and show to the camera people. The front side. Yes. Tuwapigie makofi. Na wakati huo niombe Mheshimiwa Rais, watapata picha moja kwa ruhusa yako nawe hapo mbele. Kwa hivyo nitaomba watajongea juu. Mwenyekiti, tutapata picha moja na Mheshimiwa Rais. Tuje juu tafadhali. Yes. Tenda upande wa chini, just cover. Yes. Let's showcase, tuonyeshe mkataba wetu. Tumpongeze Mheshimiwa Rais kupata nafasi ya kuja kushiriki siku hii ya leo. Mheshimiwa Rais, kabla uketi, nikubalie tu nimuombe ndugu yetu the General Manager kutoka Rubis. Amenifahamisha kwamba you will be the first beneficiary of the Rubis card. Kwa hivyo nitaomba wale wengine wanapoondoka, asante sana, naomba mrudi sasa. Mheshimiwa Rais atabaki, atakabidhiwa na mwenyekiti na General Manager the Rubis cards. Kadi ambazo tumezindua siku ya leo, the fuel card, Mheshimiwa Rais atapata yake ya kwanza, vile vile mama taifa kwa niaba yake, vile vile waziri wetu Musheru. Asante sana. Tumpongeze Mheshimiwa Rais kwa kukubali kadi hiyo. Asante sana. Allow me to invite Your Excellency, sir, for a minute, the Chairman, CMA, kindly to tell us how will they regulate in a minute, sir. Karibu, Chairman, on regulation. Your Excellency the President, Minister CS Margaret Kobia, CS Joe Musheru, Head of Public Service, Area MP, General Badi, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. It's afternoon, sorry. Your Excellency, I want to, on behalf of the Capital Markets Authority, which is an agency within your government, to give assurance that collective investment schemes are very secure, regulated vehicles for savings of funds. We've heard from the chairman of the association of the dreams of the Boda drivers and owners, their investment aspirations, and I want to give comfort that the Capital Markets Authority will ensure that will happen. Collective investment schemes basically have three
independent agents, 3 independent agents. As we've heard, we have the fund managers who make investment decisions, we have the custodian who keeps the assets, and we have the trustees who coordinate the governance structures. And then the Capital Markets Authority will license each of those players as well as the scheme itself, and on an ongoing basis ensure that the regulatory rules and obligations are fulfilled so that the savings of the members are protected. I think, Your Excellency, what I heard today showed the power of numbers, where you have 50 shillings being saved every day could translate into literally billions of shillings, 20 billion shillings within a year. And that is really transformative, and it illustrates how the informal sector, perhaps not recognized for its true impact, can really make a major impact on the nation of Kenya in fulfilling the Big Four agenda, in fulfilling the aspirations of Kenya. And I think, as we have heard, this is just a start. There are many, many informal sectors which can really transform this nation. And as Capital Markets Authority, Your Excellency, we're here to support that. Thank you very much, sir. Asante sana. Kabla ya kumwalika waziri, nitaomba the General Manager, Rubis Energy, kwa dakika moja atuelekeze hiyo kadi inafanya kazi namna gani. Na amenifahamisha baada ya Mheshimiwa Rais kupokea yake, wenyekiti wetu 47 kutoka kwenye jimbo, kila mmoja atapata kadi yake. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, CS is present, PS is present, distinguished guests, ladies and gentlemen, members of Boda Association of Kenya. Rubis Energy has been in partnership in discussions with the BSAK, and we have agreed to give the members of this association our fuel card. This fueling card, we normally sell it, but for this association, we are going to give it for free. And these are the details that we have with the contract signed this morning. We will give each and every member who will register with this association that card for free. Now, Rubis Energy will be able to extend a lot of benefits through this card. The benefit number 1 is because we have a very large network. Rubis Energy came into this market almost 2 years ago, bought out Kenocobil, and then 7 months later bought out Gulf Energy, making us one of the largest oil marketing companies in the country with over 230 service stations. So the members of this association will be able to access fuel and quality petroleum products from all the 230 sites that are well and conveniently located across the country. This card will help them to fuel at a discount. We have decided as a company that we are going to give them a up to 3 shillings discount per liter. Out of the small margin we have extended a huge discount. If you fuel as a member, 3 shillings will hold it, and not only on the fuel, but also on cooking gas, because we want our young people to be empowered to use cooking gas, and you will have a discount of 10 shillings per kilo of cooking gas. Over and above that, we know the young people in the Boda use a lot of motorcycle oil. We'll also give you a discount of 15 shillings per liter of motorcycle oil. What will happen is that we will claw back this discount, and we are going to sweep it into the collective investment scheme so that it can form the basis of your saving over and above what the members will be saving daily. Over and above that, ladies and gentlemen, we are also going to be doing training on safety, give safety gear and all that, so that we empower the lives of our young people, because our promise in Rubis is to make everybody's life's journey better. And we'll start by doing that. And this morning, we have 47 cards. After the one we gave to you, Your Excellency, we are going to give the 47 cards to each and every chairman. That card, you can use it today. It already has a preloaded fuel, which you can use for up to 3 days. And you start enjoying the benefit of the scheme. Thank you very much. Thank you so much, GM Kenya Rubis Energy, kwa ushauri huo ambao umetoa Bwana Martin Kimani.
Nafasi hii kwa ruhusa yako Mheshimiwa Rais, nitamwalika waziri wetu Mheshimiwa Mushero ili aje aweze kukukaribisha. Karibu waziri. Asante sana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Uhuru Kenyatta, my colleague CS Margaret Kobia, the CAS is present, General Badi, Bwana Hassan. Good morning and good afternoon, everybody. Your Excellency, this is a special and a very important day for me and even for the Boda sector. As you know, across the country, people have been asking very many questions as to what are we doing with the youth of the country, how are we helping them move forward. And sometimes it is difficult to explain some of these things when you're out there. But today, we're able to demonstrate that we've worked very closely with the Boda Safety Association as the first cohort of youth that we're working with, where they are able to transform not only their sector, but the country as a whole. Many people have been worried that there's a lot of accidents, maybe they're the ones crossing the roads and so on. But what we're seeing today is that they're taking their own initiative and really transforming their sector and not waiting for the government. They are heeding your call, saying that we can stand up and actually change and transform a sector ourselves. And this is what they're doing. So we thank you, Your Excellency, for the support that you've continued to give us, that you've continued to give to the sector. And really the sector is growing, and we believe this is just the beginning, and the transformation is going to be real, and we will work together. I want to recognize that my colleague CS Matiang'i has also been working very closely with them, and especially on the security and police side, even with NTSA, to ensure that they get their licenses, that they follow the rules, and that they work well with the police commanders and officers so as to ensure that they are following the rules. So Your Excellency, today is their day, and we came to witness, and really they came to hear from you. So I will not speak more than that, but to invite you to address this gathering. Your Excellency, asante sana. Haya, hivyo. Tuketi, asante. Thank you, Joe. I appreciate. Ladies and gentlemen, hamjambo. Good afternoon, everybody. Asante ni sana. Let me just begin by saying what a great pleasure it is to be amongst you as we are here in this historic Pumwani Community Social Hall to launch the Boda Investment Scheme. And I'm pleased because the Boda business is one of the, what we might call economic miracle stories that has yet to be told. If we go back in time, it started as a small business, basically driven by necessity. Mtu akitaka, wakati kulikuwa mambo ya mipaka kufungwa, young men like yourselves of that time, mtu anachukua baisikeli, anavukisha mizigo kwa boda, anachukua huko, anarudisha huku. Mlikuwa mnatulenga kwa sababu hiyo hakuna kodi ilikuwa inalipwa, lakini mlikuwa mnasaidia wananchi wale ambao mlikuwa mnabebea, au ni namna gani? Si ni hivyo? Yeah? And that is the basis, I believe, of where the term boda came from. Mlianza kwanza na baiskeli, and with time tukafika mpaka sasa, mkatoka kuwa watu wa baiskeli mkaingia hizi pikipiki. So ladies and gentlemen, what started as a simple business enterprise by young people trying to solve a cross-border problem has become a multi-billion industry, all because of the effort that young people have put into this. From a few bicycles in the early days,
you now have, based on the records that we have been given, approximately 1.4 million motorbikes across the country. So, ladies and gentlemen, I will focus my remarks on three things which I consider to be paramount to this industry. One, I will reflect on your potential as an industry and show you how important you are to our emerging economy. Two, I will show you how and what you can become because of your potential. And three, I would like to talk to you about how you can partner together with my government to make the best of an industry that you yourselves have built from ground up. With regard to your potential, if we look at the facts, the Boda community across the country carry approximately 22 million people every day. Kweli ama sio kweli? Right? That means that close to half of the population of Kenya moves from point A to point B using your means of transport. That is the truth. That said and done, it therefore means that nobody has a bigger presence in Kenya in terms of footprint than you do. And that's why we call it the silent miracle. Because from every village to every house in that village, munatoa mtu, ama ni mama ambaye anaenda hospitali, ama ni nani, ama ni mtu anaenda kazini, nyinyi ndio mnamtoa kwake nyumbani, mnampeleka kwa matatu ndio afike kazini, ndio mnatoa mama kwa nyumbani, mnampeleka mpaka pahali ambulance inaweza kumchukua. Kweli ama sio kweli? Si ni kweli? So therefore, the Boda business supports in total, over and above the people you carry, it supports directly or indirectly approximately 5.2 million Kenyans, again, which accounts for approximately 10% of the population of Kenya. So therefore, there are 5.2 million Kenyans who either directly or indirectly depend on the business that you do. Is that correct? And therefore, it means, if we just go by the facts, and that's why I said that's the first part, that 1 in every 10 Kenyans makes his livelihood because of the business that you do. 1 in every 10 Kenyans anapata chakula yake ya siku kwa sababu ya biashara yenu. Si ni namna hiyo? Nataka tupelekane tu pole pole. I believe this is significant because this mode of transport is still in many ways relatively new and remains an invisible giant in our economy. I think, as Bwana Chairman you have mentioned, keti bwana kuna mambo. I think, as the Chairman has also mentioned, we also need to reflect on the income that is generated by this sector. And when we reflect on that, just by sheer estimates alone and by the numbers and the volumes that you carry, we assume that every year, in totality, the 1.4 million riders and the ancillary services makes approximately 357 billion shillings every year. 357 billion shillings. And indeed, as you said correctly, Bwana Chairman, what we give to the counties today
every year is 316 billion Kenya shillings. So it means that what the government gives to the counties, your association, if you were together, would make more than what the government gives to 47 counties in our country. We need to take note of that. To emphasize the point even more, every day, if we take the totality of the 1.4 million riders that we have, that means that every single day, you are collecting an average of 980 million shillings. Kila siku. 980 million shillings. Na shukuru ya kwamba sijakuja na mkubwa wa Kenya KRA hapa, kwa sababu akisikia numbers kama hizi mtaona vile atawafuata akitafuta yake. Yeah? Translate that even further, that means that every week you make almost 6.8 billion shillings. And every month you have the potential to make 27 billion shillings. But the question you must ask yourself is that if you are collecting almost 1 billion shillings every day, yeah, kwa nini kila bodaboda analia umaskini? Hiyo ndio swali sasa, si ndio? Kwa sababu pesa iko mikononi mwenu, si ndio? Lakini bado tunalia umaskini, si ni hivyo? Na sijui kama kuna industry ingine Kenya mzima ambaye inatengeneza pesa kiasi ya kile nyinyi mnatengeneza kila siku. Tumeelewana hapo? We are on the same page. Haya. Then we need to move on and say that if you support the livelihoods of 1 in every 10 Kenyans, why have they not transformed their lot substantially? Why have they not transformed their lot substantially? Because that is huge money. And I believe we can answer that question. Because when we have now just described what your potential is, we need to now ask ourselves, what can you become? What can you become? And I believe, and I hope this is the reason, Bwana Chairman, sikuniitisha mimi pesa, lakini ni kuuliza mnaweza kusaidiana na serikali kwa njia gani ndio pesa yenu iwe ya manufaa kwa maisha yenu. Si ni hivyo? All right? Because if collectively you make approximately 1 billion shillings a day and approximately 357 billion shillings a year, already you're a powerhouse. You're a sleeping giant that only needs to be awakened. And that is why the Boda investment scheme, I believe, is a very timely idea. And I believe that if you come together under a scheme like this, organize yourselves, and with the support of government, I believe there is nothing you cannot achieve for yourselves, for your families, and indeed for your country. But for you to achieve this dream, you must take heed of two very important principles. And the first principle is a principle I mentioned on Madaraka Day earlier this week.
and I urged that every single individual should take pride in paying the price for what they want. For each and every one of you and your colleagues across the country to know that I am proud of what I do. I am not a person who is waiting to receive handouts. I am proud of what I do. Yeah? All right? And I am willing to pay the price. Okay? I'm willing to pay the price to make myself better. Hiyo ndio mwanzo. All right? Kwa sababu ukisikia unaitwa wewe na unajiona wewe ni mtu ambaye sio mtu wa maana, basi hivyo ndivyo dunia itakutreat. Unaona? Lakini ukijifanya na usimame kama mtu ambaye anajua yeye ni mtu wa maana, hivyo ndivyo dunia pia itakuchukua. Yeah? Lakini kama wewe mwenyewe umejidimini, wewe mwenyewe huna hiyo pride ya vile unafanya, right? Kama wewe basi wewe ni mtu ya kutumiwa, si ndio? Ni kutumiwa siku hiyo, basi kwenda zako, nikikuhitaji tena nitakuita. Hivyo ndivyo mnataka kuwa? Hivyo ndivyo mnataka kuwa? Lakini mtu wa heshima ni mtu ambaye anachukua pride kwa ile ambaye anafanya. Yeah? Ni mtu ambaye anachukua pride kwa ile ambaye anafanya. And I believe that if as a Boda fraternity in Kenya, and you make close to 1 billion a day, it is because you want to pay the price. You want to pay that price. And you pay the price by waking up at dawn, reporting to work, kukiwa mvua, kukiwa joto, muko kazini. You pay the price of servicing your boda loans, hata kama hakuna profit bado, kwa sababu unajua riziki yako inatoka kwa hii pikipiki. Si ni kweli? And whatever the circumstances, you are always there and ready to be in the arena. And that is why I repeat again, you have become that silent economic miracle in our midst. So I want to urge you to continue this transition of continuing to pay the price for your dreams to come true. And I say so because if you do not pay the price, someone will pay to misuse you. Someone will pay to misuse you. So instead of being usable and ultimately disposable, kwa sababu unajua ukitumia kitu shelf life yake ikiisha, unafanya nini? Si unatupa. Kuna kitu kingine unafanya naye. Kama kitu umemaliza utumizi yake, na ndio mnaona mnatumia wakati ya uchaguzi, ndio nyinyi mmejazana, uchaguzi ukiisha basi mjiulize kama hiyo sasa ndio maisha ile mnatafuta. Ndio hiyo. You must make your lives meaningful yourselves. The second principle I want to leave you with today is an old principle, a very old principle. That the first thing, if you want to have and to be successful in your life, mbele ya uende useme sijui nataka kwenda kulipa nini pale na kulipa nini pale, kwanza jilipe we mwenyewe. Tunaelewana? Mbele ya useme wacha kwanza niende sijui nitafute sijui kuna spare part moja hapa, hata kama pikipiki itapiga kwanza jilipe, alafu hiyo mteja wa pili ndio utaenda kutengeneza pikipiki naye. Unaelewa? Lakini kwanza wewe ujue umejilipa kwanza. Kwa sababu ukisahau kujilipa,
wewe bado utakuwa gobo ni wote inaitwa nini, slave hiyo ya wengine, si hivyo? So the first principle ni kujua utajilipa, ujilipe kwanza. So the first ride, hiyo pesa unaweka kando, alafu unarudi kazi, hata kama siku hiyo hakuna kazi mingi, unajua at the end of the day you have yako, right? Hiyo ni advice. Ukiona matajiri wengine hapa hivi ndivyo wanatembea, nyinyi mjue hivi, mtu anajilipa kwanza, alafu anaenda kusema nilikuwa na mortgage pale, sijui nilikuwa na nini. Ujilipe kwanza, si ni namna hiyo? So I believe that this Boda investment scheme is built around that old principle of pay yourself first. And if at the end of the day, if you imagine that, if 1.4 million of you through this investment scheme pays themselves 50 shillings a day as my saving, kujilipa, sindio? Kujilipa, that will total to 70 million shillings every day, ambaye ni pesa yenu. 70 million every day. That would translate to approximately 490 million shillings a week. That would translate to almost 2 billion shillings every month. Now, 2 billion shillings, jameni. What is it that you cannot own? Niambieni ni nani dunia hii tunaita Kenya ama East Africa akona na 2 billion kila mwezi ya kufanya investment? Kunahe? Angalia benki zote, angalia hakuna, mimi sijui ni nani. 2 billion, kazi ya jasho yako, na ndio ile pale. That's the biggest thing. There is nothing then you cannot own as young people, because if you're making 2 billion shillings, mtahata kwenda kuambia Rubis, kama utaongeza hiyo rebate iwe 4 shillings kama 5, sisi tutafungua petrol station zetu. Sijui kama mnanielewa, kwa sababu sasa simuko na pesa yenu, so mtakuwa na hiyo nguvu ya kusema to negotiate, because now mkiambiwa na mtu hii insurance hii tunataka tulipe hii, na mtu anasema hapana, mnasema no problem, tutaenda kwa mwingine. Watu watakuwa wanawakimbiza nyinyi, sio nyinyi kukimbiza wale mnafikiri ni matajiri. Hawa ndio watakuja kuwatafuta pahali mlipo, kwa sababu wanajua mko na pesa. Tunaelewana? So that is another important thing. And then it means therefore that your members now can borrow. Mtu kama akona taka kujenga nyumba yake, anataka kuanzisha biashara ya bibi, halafu amwambie wewe bibi, shikilia hapo, mgongo ukipasuka baada ya miaka 10 mimi nakuja kukujoin hapo. Tunaelewana? Kwa sababu baada ya miaka 10 vile chairman amesema, wewe sio kijana tena. Mimi hata nashindwa, mimi ni karibia 60 bado naitwa kamwana. Mimi kamwana ilisha bwana. ile ability ya kuzunguka na kukimbia ya zamani imepoa. Hata nyinyi mtafika hapo bwana, kwa sababu hakuna moja hapa ambaye hatazeeka. Si tutazeeka zote? Na kuzeeka sio ugonjwa, ni kujipanga vile utaishi ukizeeka. Si ni hivyo? Ama ni namna gani wenzangu? Mtu ni kujipanga vile ataishi baada ya sio kusema nimezeeka sasa unajaribu kufanya ile kickstart ya pikipiki, mguu unateleza nini. Hiyo sasa unawachia kijana yako, wewe endelea na hiyo biashara, unarudi kwa sababu ya ile investment ulifanya
na ile kiosk kama ile biashara mama alianza, unarudi sasa kufanya na mama hapo, ukiwa umetulia na umejenga nyumba yako na kijana yako anaendelea. Hiyo ndio kukuza maisha, ama ni namna gani wenzangu? Kwa sababu mimi sitaki tudanganyane leo, tuambiane ukweli. So therefore, ladies and gentlemen, my invitation here is to ask you in all humility, leverage on your numbers. Don't look at yourself as an individual, look at yourself as a community. Look at yourself as a community. Ukiona wale wazee wa zamani ambao walitajirika wakati kahawa na majini chai, na hapo ndipo tunataka kurudi. Hawakutajirika kwa sababu ya effort ya mtu binafsi, walisanyana pamoja wakatengeneza strong cooperatives, na pamoja ikawawezesha kutusomesha. Tunaelewana wenzangu? Ikatuwezesha na ikawawezesha kutusomesha tufike pahali ambapo tumefika. Right? Hata nyinyi nguvu yenu sio wewe binafsi, nguvu yenu ni nyinyi mkiwa pamoja. That is where your strength is. That is where your wealth lies. That is where your future lies. Si ni hivyo? Point yangu ya mwisho ni vile tutasaidiana sisi kama serikali na nyinyi wana bodaboda. Vile chairman na hii association yako ya safety, how you have led the way in forming this investment scheme, I believe that if all of your people support it, and you are able to convince them to support it, right? Because that onus is yours and your colleagues here. You must convince. It's not my job. It is your job. It is your job to make your members feel confident to support it. All right? It is your job that when fully operational, your members will contribute just through this investment vehicle alone almost 25 billion shillings every year, while still being left, as I said, it's 357 billion that your industry makes. Why can you not take that 25 billion and invest it in your future? Invest it in your future, right? And that is why I go back to my point, pay yourself first. Hii ingine, almost another 320 billion, all right? Hiyo sasa ndio ni matumizi ya kila siku, ya mafuta, ya kutengeneza pikipiki, ya kupeleka chakula, ule ambaye hana bibi ya kununulia friend soda hapo ndio umuongeleshe vizuri, all right? Lakini wewe yako tayari unajua iko kwa mfuko yako. 25 billion shillings out of 357 is not much of a sacrifice, but you have paid the price and you are protecting and defending your future as an individual. Sini hivyo? So I want to thank Ruby's Energy, asante sana, for what you have done. I want to thank Kenya Commercial Bank mightily. I want to thank CMA for making necessary to have all the regulations and the unit trusts, etc., in place. I want to thank NHIF. I want to thank all the participants. And I want to encourage others to also come on board and work with these people. As they say, the early bird catches the worm. Come on board now. Because if this works, hawa ndio watakuwa wadosi, watakuwa wana pick and choose. Tunaelewana? So I encourage all others to come on board, and I want to assure you, Chairman, and your committee members, that as this scheme unfolds, you can depend on my government support in ensuring that this endeavor succeeds. More so, because I believe this industry
can be a significant contributor both to job creation but also to the growth of our economy. And again, sio mimi nilisema, ni chairman alisema. And if the working life of a boda rider is 10 years, after which he joins other sectors of the economy, this scheme offers a safe landing for him outside of the boda fraternity. All these thoughtful social protection innovations around the scheme, I want to promise you once again, will receive the full support of my government. I cannot at this stage not fail to mention that there is need to recognize that the traffic rules that regulate borders are the same rules that regulate all motorized traffic. You must therefore observe these rules without fail, for indeed the safety of the passengers and other road users is critical to sustaining your business. Sini hivyo, ningependa kusema kitu kimoja kia mwisho before nifunge. Na hiyo ni, wenzangu, kuongoza sio rahisi. Tunaelewana? Na leo hii ndio unaona mimi hatuko na umati, kwa sababu mimi na address viongozi. Okay? Nyinyi ni viongozi. Yeah? Nyinyi ni viongozi. Na hakuna kitu ngumu kama kuwa kiongozi. Alright? Kwa sababu kuwa kiongozi, sometimes you have to take difficult decisions which are not popular. Alright? But also, you have to consistently endeavor to build trust between yourself as the leader and those that you lead. Because if there is no trust, why should somebody put their money where you are? And the truth is, there have been problems, especially with SACCOs. Mtu ana contribute, anatoa pesa kila siku, mwishowe kiongozi ametoroka na hiyo pesa. Yeah? Na ni pesa ya mtu ambaye ametoa jasho yake na amekuamini wewe kama kiongozi. Na nataka niwaambie, there is a trust deficit. Chairman wa Kisii, sijui kama yuko hapa. Tulikuwa na huyu mwenzenu Kisii juzi. Na nilikuwa najaribu kuongea na watu, tukaongea na wanashika mambo yale yote ambayo tulikuwa tunasema. Wanashika ndio ni hivyo. Alafu nikasema sasa, kwa sababu ya vile mnanikaribisha hapa, mimi ningependa hata mimi nifanye contribution kwenu, ya kusaidia biashara zenu ziendelee. Chairman, si ni kweli? Si tulikuwa pamoja? Aketi tu, no, nilikuwa nasema kwa sababu nataka witness ya kusema vile nilisema ni kweli. So nikamwambia, mimi ningependa ni make contribution kwa sako yenu. Wacha usikie nduru ile ilitoka hapo. Hapana. Hiyo tumekataa. Nikamwambia sasa, sini hii mimi nataka muanze kusave. Hapana, hiyo hatutaki. So mimi nikaona, mimi sitaki kupigana na wenzangu. Wamenikaribisha, tumeshinda vizuri. Na vile nasema hii ni sio. So nikasema, okay, tukubaliane. Mimi niko tayari, lakini nyinyi muamue. Na nikawauliza, munataka, mkikubali niweke hii pesa kwa sako, nitawapatia mingi. Mkisema ni ya kugawanya, ya kukula ya leo, mimi nitashukisha chini. Munataka gani? Shukisha! Nikaona labda sikusikia vizuri. Nikauliza tena, munataka gani? Hiyo mingi ama hii ya chini? Hapana, shukisha.
So, as leaders, there is a trust deficit. And you have a huge responsibility to be able to inculcate a culture of integrity, of dignity, so that those that you lead are able to have trust that their resources and their assets are safe in your hands. Tunaelewana? Because if that doesn't happen, this will never work. It will not work. So your own personal integrity, the way you handle yourselves, the way you handle the resources and assets of others, the more you create an ability of those that you lead to trust you, the more they will save, and the more chances that they will become, together with yourselves, successful entrepreneurs in this country, able to shape and transform our economy through their hard work. Because if that doesn't happen, all they end up being is people who are usable and disposable. But if they are to be people who have dignity and who have hope for a future, it is through schemes like this, whereby they feel, I have the dignity of my work, I am proud of my work, na najua baada ya miaka 10 mimi sitakuwa tu na loita huko, nitakuwa through my savings, nitakuwa niko na nyumba, nitakuwa niko na kabiashara nimeanza pale na mama, nitakuwa niko na hii pale na hii pale, kashamba nilinunua. Alright? Sio kwa sababu ya kupewa, ni kwa sababu ya jasho yangu. Mimi naomba Mungu awasaidie sana. Na vile nimesema, mimi niko tayari kusaidiana pamoja nanyi kuhakikisha ya kwamba haya ambaye tumeanzisha leo yatafaulu. Na ndipo nasema hapa, isipokuwa usaidizi wa serikali wafika kiwango sio ya kuwapatia, lakini ya kuwasaidia kuorganize njia za kuinvest that are secure. And you must make sure that kila mmoja of your members anafungua simu, anaona pesa yake katika account yake ya KCB, na anaisoma na anajua balance yangu leo, pesa yangu iko hapa. Sio ile ya kusema pesa yako bado iko. Hapana. Kila mtu akichukua simu yake mbele aanze kazi, afungue simu aseme aone pesa yake. Akitaka kuitoa sio kwenda kusema chairman niwekee kidole hapa. Hapana. Yeye ana transact independently. Tunaelewana wenzangu? Please build that trust and reduce this trust deficit that currently exists. And I am sure you will be very successful and be very, very prosperous. Ya mwisho, tumefungua BBI na tumezindua BBI. Na waaj musome. Na waaj musome. Na mkisha soma, mimi naamini iko na mambo mazuri. Don't make it political. If it is going to be beneficial, which I personally believe it will be beneficial, please support it. Do not allow yourselves or this debate to be turned political. This is not about anybody. Mwishowe wewe ndio utachagua ule unataka. Si ndio hiyo? Hakuna mtu atakuzuia kufanya hivyo. Lakini kama hii document iko na kitu, na mimi naamini iko na mengi ambaye itaweza kubadilisha na kulinda maisha yako, iunge mkono, na ndio Kenya isonge mbele vile mimi nataka wana boda boda wasonge mbele. Nasema Mungu awabariki, Mungu awalinde, na tutaonana tena, kwa sababu mimi nita keep here on the ground kujua vile mambo inaenda. Na kama kuna usaidizi wowote mnataka kwa serikali yangu, don't hesitate. Ambia mwenzako hapa akuje aniambie.
na mimi niko tayari kuwasaidia. Asanteni. Niombe sote tusimame wima kwa wimbo wa taifa. Asante sana Mheshimiwa Rais. Nitaomba viongozi wale 47 tukimbia nje kidogo. All the 47 leaders very fast wende nje. Kimbia mbio mbio. 47 leaders tungekuwa nje sasa. Hamujafika? Chap chap nyinyi vijana. Chap. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد. Moja katika mambo yanayotuliza moyo zaidi na kuburudisha roho na kumpa mtu amani ya akili na moyo, peace of heart and mind, ni mtu kurudi kwa Mola wake muumba wake na kujikaribisha kwake kwa matendo mbalimbali na ibada mbalimbali. Asema moja katika the Muslim scholars, the current Muslim scholars, wanazuoni wetu wa kisasa, Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, asema wala shay'a yutma'innu alqulub wa yurihu an-nufus illa ar-ruju'a ila Allah. Hakuna jambo ambalo kwamba linaburudisha moyo na kulistarehesha nafsi kama vile mtu kurudi kwa Mola wake, akatubia, akafanya istighfar kwa madhambi yake, hasa wakati ambapo mtu ahisi yuko katika neema ya Allah.